The Ram Lalla judgment. But all the three parties I mentioned above were not happy with this judgment and they appealed in the Supreme Court. Then, as we all know, on 9th November 2009, the Supreme Court gave its judgment. It ordered to hand over the land to a trust to build the Ram Janam Bhoomi or Ram Mandir. And for Muslims, it ordered the government to give 5 acres of land in another place to build their mosque. And that's how a struggle, a battle that started 500 years back came to an end. Now, who was it right and who was it wrong here? There is no way we can deny the existence of a temple on that land before the Babri masjid was built. And for me, it's not really surprising to see that a masjid was built over the destruction of the temple. When the Islamic invasion was at its peak, there were countless numbers of temples destroyed and masjids were built over it. It's an inevitable fact. But why do people think this one temple is important? Because this is the birthplace of Rama, just like Mecca for Muslims. Imagine some 500 years back, somebody invaded Mecca and destroyed that holy place and built their religious structure over it. Won't the local people try to revive or reclaim their religious structure? If they do so, will we say that's wrong? Isn't the same thing happening in Ayodhya? That place is extremely important for Hindus because it's believed that Sri Ram was born there. But on the other hand, for Muslims, it's not religiously important. It was built by Babur, the founder of the Mughal Empire, who is known for his cruelty. He is not the kind of person anybody should look up to. But this side, you have Sri Ram, a person who is known for his morality and virtues. So rightfully, that place belonged to Hindus. But are we gonna justify the vandalism that happened there? I'm not going to. For sure, things should have been dealt in a more democratic and constitutional way. Imagine you have this religious structure right in front of your eyes for generations and somebody comes and destroys it. How terrible would that be? So I understand the plight of Muslims, but isn't the same thing that happened with Hindus for 1,000 years? So we should also be ready to see the kind of rage these people have in their hearts. There are few places that's extremely religiously important for Hindus, like Kashi, Madura, Dwaraka, Ayodhya, Rameshwaram. There are few places like this. If people want to revive their religiously significant places, we should be ready for that. But it would be great if both the parties sit together and come to a peaceful conclusion instead of fighting for centuries. Whatever has happened for good. A 500 years of struggle has come to an end. Now Sri Ram is here, back to his birthplace. Sri Ram is not the kind of person who is limited to a religion. He is universal. His homecoming should be celebrated and I am so damn excited to celebrate. Jai Sri Ram. அதுல என்ன அரசியல் இருக்குது கோயில்ல? அரசியல் இல்லையா? ஆன்மீகம் தான். அத வந்து பாஜக தங்களுடைய ஆதாயத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க. இந்த பாபர் மசூதி இடிப்புல இருந்து தொடர்ச்சியா பயன்படுத்துறாங்க அப்படினா அது மனுஷாளுக்கு யாருக்கு தெரியாத இருக்குமா? இது அரசியலா பயன்படுத்துறாங்க, தெய்வ இதுவா பயன்படுத்துறாங்கன்னு தெரியாதே இருக்கும். இது என்ன இருக்குது? தெய்வ பற்று தான். என் வீட்டை இச்சா நான் விடுவேனா, உன் வீட்டை இச்சா விடுவேனா, அத மாதிரி கதையில அத இது பண்ணி பிரச்சனை பண்ணி கட்டிக்கினாங்க. இதுல என்ன அரசியல் இருக்குது? மக்கள்ல வந்து கன்சாலிடேட் பண்றாங்க, ஓட்டுலாம் அவங்க கிட்ட வாக்குலாம் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்படிலாம் பார்த்தா முஸ்லீம் நிறைய இடத்துல முஸ்லீம் தான் வரணும், தமிழருங்க இருக்கிற இடத்துல தமிழருங்க தான் வரணும். கலைஞர்னா முஸ்லீமா? ஏன் வந்தாரு? ஸ்டாலின் ஏன் வந்தாரு? அரசியல் வேற, ஆன்மீகம் வேற. தெய்வ பக்தி இருக்கிறவங்க தான் கோயிலுக்கு போறாங்க. அரசியல்வாதிங்க எல்லாருமே கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுன்னு இருக்கிறாங்க. இதை நீங்க அரசியலா பாக்கல? அரசியல் இதுல எப்படிப்பா அரசியல் வரும்? அரசியல்வாதிங்க பேசினா ஃபேமஸ் ஆகும்ன்றதுனால அரசியல்வாதிங்க பேசுறாங்களே தவிர்த்து இதுல வந்து அரசியல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது. ராமர் கோயில் வந்து பெருசா அதிகமா வந்து தமிழ்நாட்டுல கிடையாது, ராமர் வழிபாடே அதிகமா கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. அதை எப்படி பாக்குறீங்க? ராமர் வழிபாடுனா இங்க நாங்க ஏழுமலையான்னு கும்பிடுறோம், அங்க அவங்க ராமரா கும்பிடுறாங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அவ்வளவுதான். ராமர் வடநாட்டு கடவுள், ஹிந்து அப்படின்ற மதமே இல்லை, நாம எல்லாம் சைவம் வைணவர்கள். இப்படி பேசுறதுக்கு பேர் தான் டிவைட் அண்ட் ரூல். 1500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்துல வேதத்தின் முதல்வனான ராமனே காட்டில் வந்து கஷ்டப்பட்டாரு அப்படின்னு குறிப்பு இருக்கு. அருந்திரல் பிரிந்த அயோத்தி போல அப்படின்னு அயோத்தி பத்தி சிலப்பதிகாரத்துல பாடியிருக்காங்க. கடுந்தரல் ராமன் உடன்புணர் சீதையை வழித்தகை அரக்கன் பவ்ய ஞான்று அப்படின்னு புறநானூர்ல ராவணன் சீதையை கடத்திட்டு போனதை பத்தி பாடியிருக்காங்க. நாம ராமரை வேறையா பார்க்கல அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் ராமையா, ராமச்சந்திரன், ராமமூர்த்தி, ராமலிங்கம், ராம் பிரசாத், ராம்குமார், ஏன்
ராமசாமின்னு எத்தனை பேர் நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க. பல நூறு ராமர் கோவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய பரப்பளவில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ராமாயணத்தில் ராமர் சிவலிங்கத்தை வழிபட்டாரு. பல சிவன் கோவிலில் பெருமாள் சன்னதி இருக்குது. சைவம் வைணவம் எப்படி வேறு வேறு மதமாக மாறிச்சு? நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் அஜெண்டா எல்லாமே ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடங்கினது. Can you believe the Ram Mandir of Ayodhya has been built without the use of iron or cement? To make the temple earthquake resistant, stone has been used instead of iron, and iron may rust but stone doesn't. The stone that was used in the construction is a unique one. Every stone has a groove cut into it. The other stone is then put into the groove. When it comes to the foundation of the temple, 56 layers of unique kind of mix known as the rolled compact concrete is used, and it is a kind of concrete that eventually turns into rock. In total, Ram Mandir has 3 floors, 5 mandaps, 392 pillars, 44 gates, and it heights about 161 feet in an area of 57,400 square feet. And around 75,000 people can have easy darshan if the temple is open for 12 hours, which means each one person will get 1 minute for darshan. Totally 3,500 crore was collected, and not even a single rupee was taken from the government. It all came from the people as donation.